Experimental control of particle size. Now, remember class nga ang usa sa mo determine sa particle size is ang relative supersaturation value, which is equal to Q minus S over S. The lower RSS value, the larger particles. So, paano nato ni siya i-achieve? RSS value is low if Q is low and S is high. What is Q? Q is the concentration of solute at any instant, while S is the solubility of solute or the concentration of solute at equilibrium. So, how to increase solubility? So, one factor to increase solubility is heating. Heating the solution to increase solubility. Heating increases solubility, so more of the solid remains dissolved as ion. So, kay daghan man ang solid nga na-dissolve as ion, so taas ang value sa S. So, higher S reduces supersaturation. So, RSS value is low. Another factor to cause an increase of particle size is pH adjustment. We have to adjust the pH if the solubility of precipitate depends on pH. Example, if the precipitate formation favors higher pH, then to increase solubility, we have to adjust pH to lower pH, no? Kaya kung ito siyang ipabilin nga taas og pH, mas daghan man ang precipitate nga ma-form or mo favor man siya og supersaturation. So we lower the pH so that solubility of precipitate increases. So lowering the pH reduces supersaturation. So will result to increase in particle size. Adding complexing agent lower the metal ion concentration, no? So, why complexing agent lowers the metal ion concentration? Now, ang complexing agent mo bind siya sa metal ion in solution. So, kung mo bind ang complexing agent sa metal ion in solution, mo gamay ang availability sa free metal ion nga maoy responsible for precipitate formation. So, kay mo gamay man ang availability sa free metal ion responsible for precipitate formation, gamay na lang pod ang precipitate nga ma-form. No? So this presence of complexing agent reduces supersaturation because mo lower ang value sa Q. So kay mo lower ang value sa Q, mo result siya og formation of larger particle size of precipitate. Now, using dilute precipitating solution decreases Q value. Why? Because when we use diluting precipitating solution, gamay ra pod ang free metal ion responsible for precipitate formation ang ma-form in solution. So, kay gamay ra ang available nga free metal ion nga ma-form, gamay ra pod ang precipitate nga ma-form. So, Q is low. So, RSS value is also low. So, mo resulta gihapon siya og larger particle size of precipitate. Adding precipitating agent slowly and with stirring. So again, this will produce or this will reduce supersaturation. Why? Kaya kung slow ang addition sa precipitating agent, gamay ra ang formation of free metal ion responsible for precipitate formation.
Example lang, kung magpa-precipitate ta sa inyong unknown, kanang inyong unknown is unknown sulfate. Unknown sulfate. Ang atong idugang is barium chloride para maka-form ta og barium sulfate. So unsa ang responsible for the formation of barium sulfate? Ang ion nga responsible of the formation of barium sulfate is the barium ion. So kung controlled ang pagdugang nato sa barium chloride, gamay ra ang availability sa barium ion nga maka-interact sa atoang anon. So gamay ra pod ang barium sulfate ang ma-form. So gamay ra ang concentration sa solid nga ma-produce. Therefore, Q is low and then RSS value is low. Using homogeneous precipitation technique. So kanang magamit tag homogeneous precipitation technique, ang atong precipitating agent wala nato siya gi-add while ang ato ang solution is hot. Kaning atong precipitating agent gidungan nato pagbutang or gidungan nato pagmix, and then we heat our solution slowly. So kay slowly ang pag-heat sa atong solution, slowly pod ang generation sa precipitating agent. So kung kanus ma-generate ang precipitating agent, ay ra pod slowly nag-form ang precipitate. So mo result ni siya og low Q. So kay low ang Q value, RSS is low. So mo produce siya og larger particles. And another important thing that happens during homogeneous precipitation technique is ang precipitate nga ma-form is very uniform and controlled ang increase sa Q. So produce larger particle size.